Hey guys, today we'll continue learning from the wisdom of a genius Russian surgeon, Nikolai Amosov. Please open your learning materials. 7 золотых советов от гениального врача Николая Амосова. I hope you have this article printed. If you don't, you have the link in the description box. 7 golden pieces of advice from the genius doctor Nikolai Amosov. Now I'm going to show you where we are starting from. We are starting from number 5. Интересный вопрос. Почему люди так часто болеют? If you are not familiar, please underline часто, and it means frequently. An interesting question, why do people get sick so frequently? And he says, думаю, что 90% людей, если бы они соблюдали правильный образ жизни, были бы здоровыми. Образ жизни means lifestyle. Соблюдали comes from соблюдать, and in this case it means to follow. Therefore, соблюдали правильный образ жизни would be followed the right lifestyle. So he says, думаю, что 90% людей, если бы они соблюдали правильный образ жизни, были бы здоровыми. I think that 90% of people, if they kept or if they followed the right lifestyle, would be healthy. Но, к сожалению, режим требует напряжения воли. К сожалению means unfortunately. Режим in this case means discipline. It's like regimen. Regime, regimen. Sounds similar, right? Напряжение воли. Воля means willpower. Напряжение means straining. Напряжение comes from напрягаться, to strain something. So напряжение, that's noun. It means the straining of willpower. So he says, но, к сожалению, режим требует напряжения воли. But unfortunately, a regimen, or the regimen, requires straining of willpower. А силы воли у человека мало. So человек means human being, right? Or a person. But so this sentence basically means that an average person doesn't have a lot of willpower. But how he says that? But willpower, a person has little. Mala means little in the proper English, but a person has just a little willpower. Современное официальное лечение осуществляется методом подбора-перебора гипотензивных средств, которых не один десяток, и которые затем надо принимать всю жизнь. Now, лечение means treatment, medical treatment. So, современное официальное лечение would be the modern or the current official treatment. Please underline the word осуществляется. It means is being done. So, when we talk about something, and this something осуществляется методом, that means that it is being done with a certain method, In this case, осуществляется методом подбора-перебора. Подбора-перебора, I think it's a kind of a coined phrase by Nikolai Amosov, and it means trial and error. If we translate that literally, подбор means matching. You match something, matching. Перебор means giving too much of something. So подбора-перебора basically means matching or giving too much. But it conveys the message here of trial and error. Гипотензивных средств. Hypotensive, I looked it up myself, and it means something that lowers your blood pressure. And средств is the same as лекарств. So лекарство means medicine. Средств, singular would be средства with O at the end, and it means a medicine. And средств, that's plural. So гипотенсивных средств would be hypotensive
medicines. In other words, medicines that lower your blood pressure. Которых не один десяток. So first we are explaining vocabulary and then we will read all the sentence together. Десяток means 10. Не один десяток means not 1/10. What does it mean? It means more than 10. And it conveys the message that there are lots of those. So, которых, so this part of the sentence relates to средств, to the medicines, которых не один десяток. I would translate that as which are tens, like of which there are tens. It means, or of which there are a lot. So that is the meaning it conveys. Затем means after that. Надо принимать. Принимать in this case means to take when it relates to medicines. So принимать, when you talk about лекарство, medicine, it means to take this medicine. So what is he saying? Современное официальное лечение осуществляется методом подбора-перебора гипотензивных средств. Modern official treatment is being done with the method of trial and error of medicines lowering blood pressure, которых не один десяток, which are much more than 10, of which there are a lot, и которые затем надо принимать всю жизнь, and which after that you should take all of your life. You understand? Всю жизнь, all of your life. Now, paragraph number 5, I will read it to you again in a complete way. Интересный вопрос. Почему люди так часто болеют? Думаю, что 90% людей, если бы они соблюдали правильный образ жизни, были бы здоровыми. Но, к сожалению, режим требует напряжения воли. А силы воли у человека мало. Современное официальное лечение осуществляется методом подбора-перебора гипотензивных средств, которых не один десяток, и которые затем надо принимать всю жизнь. So, how do you feel, guys? Hope your comprehension is getting better, and we continue. И еще в мире много, очень много плохих врачей. And more, in the world there are a lot, very a lot, sorry for the broken English, bad doctors. And he says, не могу огульно заявить, все врачи плохие. Огульно means in a generalizing way. Generalizingly. Don't know if you can say like that in English. Заявить means to claim or to proclaim something. So, не могу огульно заявить, все врачи плохие. I cannot, in a generalizing way, to proclaim all doctors are bad. Много хороших, но и плохих тоже. That's simple. So, a lot of good ones, but bad ones as well. Доказательства. Доказательства means evidence. Доказательства. It might also mean proof. Proof/evidence. But доказательства, that's plural. So that would be proofs or evidences, which we wouldn't say in English. So it's like pieces of evidence. Доказательства. Спросите, что они читают и что умеют. So ask what they read and what they know. You know, when you say уметь, in Russian, it's to know in a practical sense, to know how to do something. Спросите, что они читают и что умеют. So ask what they read and what they know. Читают из практиков единицы. Практиков comes from практики, which means the practicing one. So читают из практиков единицы, it means read out of the practicing ones,
Единица means just a few. Even just few. Just few. So read from the practicing one, just few. In the proper English, that would be out of practicing doctors, only few read. Only few ones read. Умеют более или менее врачи хирургического профиля. So know, умеют means like know how to do. Более или менее, more or less. Doctors of surgical profile. Хирургический means surgical. So врачи хирургического профиля, so the doctors of the surgical profile means basically just the doctors who deal with surgery. So again, читают из практиков единицы. So out of the practicing ones, only few read. Умеют более или менее врачи хирургического профиля. Know, more or less, are the doctors of the surgical profile. You understand? Sorry for the broken English. Потому что им без рукоделия просто нельзя врачевать. Рукоделие means dexterity, something that you do with your hands. Oftentimes, it is used in relation to different crafts that you do. Рукоделие. Врачевать means to be a doctor, to practice medicine. It's a kind of an obsolete word. So, he says that only the surgeons know how to do things. They have practical ability. Потому что им без рукоделия просто нельзя врачевать. Because they are, without manual dexterity, just cannot be a doctor. Нельзя means prohibited. It's like, to them, without the dexterity, simply is prohibited to be a doctor. Терапевты искренне считают, что им ничего не нужно уметь. Ни анализ сделать, ни на рентгене посмотреть, ни плевру пунктировать. So let's go over the vocabulary. Терапевты искренне считают. So the therapists are sincerely think. Sincerely think. Считать means consider, think. So therapists sincerely think that им ничего не нужно уметь. So they don't need to know anything, to know how to do anything. And then the structure here is ni, like neither nor. Ни анализ делать, nor take a test. So here you have this expression, сделать анализ, or анализ сделать. It means to do a medical test, to perform a medical test. So ни анализ делать, neither do a medical test, ни на рентгене посмотреть, nor to look at the röntgen, at the X-ray, ни плевру пунктировать. Пунктировать means to prick. Плевра is a layer covering the lungs. And in certain medical procedures, they insert the needle in order to punctuate or to prick this kind of layer, this kind of material of tissue. So плевру пунктировать, it just relates to some kind of a medical procedure. So терапевты искренне считают, что им ничего не нужно уметь, ни анализ сделать, ни на рентгене посмотреть, ни плевру пунктировать. Therapists sincerely think that they do not need to know anything, neither to take a test, nor to look at the X-ray, nor to punctuate the pleura. Есть, мол, для этого узкие специалисты. So узкие специалисты means narrow specialists. Specialists that look at their narrow field. Есть, мол, для этого. You can translate the word mol as they say. So there are, they say, for that, narrow specialists. Mol, it's a kind of a word that doesn't have a lot of meanings, but they use it for emotions, to show that someone says something, but it might not be true.
Есть, мол, для этого узкие специалисты. So there are, they say, for that, narrow specialists. А мы, мол, общие врачи. Yeah, and we, they say, are general doctors. So, общие врачи, общий means general. Вот так. Вот так means so. Now, guys, listen to this whole part. И еще, в мире много, очень много плохих врачей. Не могу огульно заявить, все врачи плохие. Много хороших, но и плохих тоже. Доказательства? Спросите, что они читают и что умеют. Читают из практиков единицы. Умеют более или менее врачи хирургического профиля. Потому что им без рукоделия просто нельзя врачевать. Терапевты искренне считают, что им ничего не нужно уметь. Ни анализ сделать, ни на рентгене посмотреть, ни плевру пунктировать. Есть, мол, для этого узкие специалисты. А мы, мол, общие врачи. Вот так. Okay, guys, so we're going to stop here. If you want to work with me on your Russian, you have a link below. You can read some recommendations there if you click on the link, and then you decide. And if you decide to work with me, we are going to advance your Russian big time. It's really, really important for me to help you to reach Russian proficiency. So, you can look it up. But meanwhile, like the video, subscribe if you haven't yet, and we'll see each other next time. Bye-bye.